Jai Om Vishnupad Paramahansa Paribrajaka Charja Satara Sata Shri Srimad Shalbhakti Sundar Govindadev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnupad Shalbhakti Rakak Shridardev Goswami Maharaj Ki Jai. Bhagavan Shalbhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai. Jai Saparikar Shri Shri Guru Gauranga Radha Madhava Sundar Ju Ki Jai. Shri Giriraj Govardhan Ki Jai. Shri Gopal Ju Ki Jai. Mahaprabhu Gauranga Sundar Ki Jai. Sri Rupanuga Guru Varga Ki Jai. Sri Sri Pramananda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasari Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Navadip Dham Ki Jai. Sri Chaitanya Saraswat Mat Ki Jai. Ganga Devi Jamuna Devi Bhakti Devi Tulsi Devi Ki Jai. Om Vishnupad Vishvavarenya Srilesi Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Sri Chaitanya Saraswat Madhacharya Vrinda Ki Jai. Jai Srila Bhakti Bhimavadut Maharaj Ki Jai. Jai Srila Bhakti Ranjan Madhusudan Maharaj Ki Jai. Seva Vrinda Ki Jai. Jai Sri Pad Bhakti Amrit Mahavir Maharaj Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Nitai Go Premanande. Hari Bo. Jai Shrila Bhakti Судхира Goswami Махараджа Ki Jai. So, before I address this evening's topic, if anyone has any, they've heard many speakers, I think, before me. If there's any questions that someone has, I could take them now. Прежде чем я начну раскрывать заявленную на сегодня тему, есть ли у кого-то вопросы? Ведь вы наверняка слышали уже многих разных лекторов, и если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте. I can't understand it. Nobody can. Никто не понимает. So it's not nobody. Не то, что не совсем but most никто, people cannot. но большинство не может. It's complicated. Это сложно. But I would say this. This came to me the other day. I think about it from time to time. Но я скажу вот что. Это буквально на днях пришло ко мне. Я тоже думаю об этом время от времени. Guru Maharaj can understand it. Гуру Махарадж это and понимает. in the Bhagavatam it's understood and spoken by Sukadev Goswami. So when I say nobody, I hope you understand what I mean. But I mean in general. И в Бхагаватам это прекрасно понимают, и Шукадев Госвами подробно об этом рассказывает, поэтому, когда я говорю «никто не понимает», я надеюсь, что вы понимаете меня верно. Я имею в виду широкая публика в целом. But we're always looking for some example or analogy, metaphor, something that helps us understand it, in principle at least, if not in great detail. Но мы всегда пытаемся найти какой-то пример, аналогию, которые помогут нам понять это, хотя бы принципиально, если не в подробностях. And that's a Vedic principle that's employed, and not only Vedic, but universally, using analogy, metaphor, etc. И этот подход, а именно использование примеров, аналогий и метафор, он используется, широко используется и в ведическом подходе, и по всему миру, повсеместно. In Nyaya, or Vedic logic, it's called Shaka Chandrika Nyaya. Seeing the moon, locating the moon's position and seeing the moon through the branches of a tree. В Ньяе, то есть в ведической логике, это называется шака чандрика ньяя, то есть это подход, который помогает благодаря взгляду на ветви дерева увидеть луну, что находится за ними. And what it means is, like, if I wanted to show you the moon and you didn't know where it was, and I say, see that tree over there? See the big branch? At the end of that branch, there's the moon.
Что это означает? Предположим, что вы не знаете, где находится Луна, а я вижу ее и говорю вам: видите вон то дерево? Вижу. И вон верхняя большая ветвь, и справа на конце ее вот там Луна. So the tree is not the answer, nor is the branch, but it's something we use to indicate something. Само дерево при этом это не ответ, и ветвь не ответ, но мы используем их, чтобы показать направление поиска. So I was thinking about this in relation to art, and more specifically painting. Поэтому я размышлял об этом в связи с искусством, а конкретнее изобразительным искусством. So and like they have a canvas, and then you prime the canvas, and then you start putting on different paints, layers, to ultimately produce some imagery. Как вы знаете, что берут холст, затем холст подготавливают, затем начинают наносить различные краски. И так, слой за слоем, появляется образ на холсте. And sometimes we know in abstract art, you look at something and they say, that's, nude descending a staircase. And you go, it is? It's so abstracted from the original. И в случае абстрактного искусства вы, вероятно, знаете, что вы можете смотреть на картину, на которой непонятно, что нарисовано, и вам говорят: это на самом деле тритон, спускающийся по лестнице. Вот что, иначе было бы непонятно. So if you think of the inverses there, we have the specific here, but from an abstract, an apparently seemingly abstract position, all of this product with definition and detail is produced. И в нашем случае мы имеем обратную ситуацию, когда из абстрактного, неведомого положения вдруг в конце концов проистекает конкретное понимание, какой-то продукт, что-то видимое. And within our experience, like in terms of human reproduction, male, female, sometimes told, from the womb of Prakriti, so many things are produced. И ссылаясь или проводя аналогию с человеческими взаимоотношениями мужчин и женщин и размножения, говорят, это как утроба Пракрити родила в себе все окружающее. So the Bhagavatam gives some elaborate descriptions of how, because there must be a way. And I guess this segues to subjective evolution. How, if everything is ultimately spiritual, then how does the material world come? If there's nothing but spirit, really and truly, then how do you get matter from that? И Бхагаватам объясняет это подробно, и здесь мы затрагиваем как раз тему субъективной эволюции. Идея такова: каким образом, если изначально все духовно, если нет ничего, кроме духа, по-настоящему, в самой глубине своей, то каким образом материя может возникнуть? Если все дух, откуда материя? So Guru Maharaj introduced this conception of what he calls Chayabhas or Chidabhas. И Гуру Махарадж ввел идею, которую он называл чаябас или чидабхас. Means it's a shadow representation of the original. Это теневое представление оригинала. In other words, just say in the case of the individual soul, the soul cannot operate in the material world. It's spiritual by nature. Рассмотрим случай индивидуальной души. Душа сама по себе не способна взаимодействовать с материей, будучи духовной душой. So Guru Maharaj said that Chayabhas means, so there has to be a shadow self of the soul. И Гуру Махарадж объясняет, чидабхас или чаябхас должно быть теневое представление подлинного «я». Which is ahankar, ego, intelligence, mind, senses, body. Это аханкара, эго, ум, чувство, тело. So in the Bhagavatam, there's an example given there. What is it? No, ra, ra, jo, dunos, dupa, chandra. I forget, the Sanskrit escapes me now. But it gives a very interesting example. It says, like, and we could see here, perhaps in Petersburg recently, let's just say we did, the moon hidden behind rain clouds.
И Бхагаватам приводит красивый пример в связи с этим. И мы можем сказать, что мы недавно видели подобную же картину и здесь, в Санкт-Петербурге. Могли бы видеть или видели. А именно облако, которое закрывает полную луну. So what we see is the rain cloud and it's illumined. Что мы видим в этом случае? Мы видим дождевое облако, которое освещено. It looks like it possesses its own illumination. Кажется, как будто бы оно обладает собственным светом. It's radiant. Само сияет. But actually, it's covering the moon, and it's the moon, the moon's luminescence that's giving illumination to the cloud. Но на деле облако закрывает луну, и именно свет луны дает сияние облаку. So in this example, that the soul's position is analogous to the moon. И в данном примере положение луны аналогично душе. And the soul is illuminating the body by consciousness. With consciousness, by consciousness, it is consciousness. Душа освещает тело сознанием, при помощи сознания. Она сама есть сознание. But we look at each other and we see, in someone who's alive, a certain level of radiance indicating vitality. We speak of presence, persona, all of these things. И, глядя друг на друга, мы можем уловить в какой-то степени этот свет, присутствующий в нас, в живых. Мы видим, что присутствует какое-то сияние, мы говорим о присутствии кого-то, мы говорим о персоне. From the point of view of objective evolution, they're saying, no, all these elements evolved to a point where they generated consciousness. И с точки зрения объективной эволюции нам говорят, что нет, на самом деле это материальные элементы развивались сами по себе вплоть до того момента, когда они породили сознание. Another way of saying that is say, the lower thing produced the higher thing. Или то же самое сказать иначе. Низшее породило высшее. But Srila Guru Maharaj says it's more reasonable to think in the inverse. Но Гуру Махарадж объясняет, что разумнее думать, что наоборот. The higher thing, spirit, soul, can produce the lower thing, matter. Высшее, дух, душа, способна породить низшее, материю. So he's saying, which is easier to conceive, that stone produces consciousness, or by some transformation consciousness generates stone? Он говорит, что разумней, что легче постичь или помыслить, что камень породил сознание, или же что сознание путем какой-то трансформации, преображения породило камень. So Guru Maharaj, with this chaya means shadow, he's saying it's what we're observing at present is a shadow representation of the original. Слово «чая» означает «тень», и Гуру Махарадж объясняет, что то, что мы видим перед собой в настоящее время, является теневым представлением оригинала. And I find it interesting, one of the famous quotes from Shakespeare, in his own way, he supports this idea. He observed on some level this concept. И я нахожу интересным, что Шекспир в одном из своих произведений говорит о схожей идее. Он словно тоже натолкнулся на эту концепцию. The world is calling you. Мир зовет вас. Refuse that call. Откажите, сбросьте этот звонок. So, but what he's saying is that, and it's on the theme of mortality, which is one of the great themes of art, literature. И что он говорит? Это, кстати, затрагивает также тему смертности, что само по себе одна из величайших тем искусства, литературы и прочего. And it goes like this. He says, out, out, brief candle, life's but a walking shadow, a poor player who struts and frets his hour upon the stage, and is heard from no more, a tale told full of sound and fury, signifying nothing.
И как он об этом говорит, что увы, агарок догорел, жизнь тень бегущая, актер несчастный, что час свой чванится, горит на сцене, и вот уж он умолк навек. Рассказ, рассказанный кретином, с пылом, шумом, но ничего не значащий. It's like dead on. Oh, dead. Прямо в Using the точку. word dead, forgive me. but I mean, we could dissect the whole thing, but particularly out, brief candle. The temporary life you live, life's but a walking shadow. That's it. Но мы могли бы разобрать подробнее, но и, увы, агарок догорел, краткосрочность жизни, и жизнь – это тень бегущая. Все так. As serious as we take it to be, it's a shadow representation of the original substance. Как бы мы всерьез не относились к жизни, это, что мы видим перед собой, это лишь теневое представление сути. Another example Guru Maharaj gives from the Bhagavatam, saying, when dirt or dust is floating in the air, or in the modern air pollution, we say, the air is polluted, it's dirty. Другой пример, который приводит нам Бхагаватам, таков. Когда в воздухе плавают частицы пыли, или в наше время, может быть, дым, загрязнение воздуха, то говорят, воздух стал грязным, воздух скверный. Actually, the air is not dirty, but floating in the air are dirty particles. На самом деле воздух не грязный, но в воздухе плавают частицы грязи. Right? And this is an important point to understand. И это важно понять. So the Vedas, they say, asanga hrayam purusha, the soul who's deluded, living a deluded life in the world of illusion, the world of mortality, is never actually polluted or contaminated by the mundane. И Веды говорят, асангохьяям пуруша, та самая личность, душа, как бы она ни соприкасалась с этим миром, на самом деле никогда не оскверняется, не загрязняется этим миром. This is good news for us because it's saying the soul has not been altered. И это для нас благая весть, потому что это говорит о том, что душа не была изменена. But at present is misconceiving. Но лишь в настоящее время питает ложные представления. And what Guru Maharaj refers to as acquired tendencies and acquired prejudice. То, что Гуру Махарадж называет приобретенными склонностями, приобретенными предрассудками. And we've come to think of these acquired tendencies and acquired prejudices as being, indicative of our actual self or personality. И мы привыкли считать, что эти приобретенные склонности, приобретенные предрассудки указывают на то, каково наше подлинное «я», кто мы на самом деле. So Gurudev gave a famous lecture, the title of which became Demolishing the Pillars of Ego. Гурудев дал знаменитую лекцию, которая позже была озаглавлена «Уничтожить столпы ложного эго». It's a hankara, false ego. It's like the pillars, the foundation that this colossal hoax is built upon. Потому что аханкара, ложное эго, это и есть столпы, основания, на котором весь этот колосс стоит. Scientism is promoting the idea that the objective world is, relatively speaking, infinite. Научный подход продвигает идею, согласно которой объективный мир более или менее безграничен. And sometimes described as a trillion stars. Иногда этот мир описывают как состоящий из триллионов звезд. Like if you thought a trillion stars was hard to conceive, how about a trillion stars? Как будто бы, если бы вам казалось, что триллион звезд это не слишком сложно себе вообразить, то попробуйте вообразить триллионов. And then they're saying, and among this trillion stars, there's this one planet, the Earth, that's known to sustain life
and conscious beings. И среди этого триллионов звезд есть одна планета, Земля, которая, насколько мы знаем, поддерживает на себе жизнь и наделенных сознанием So существ. the objective world is so great, and then in this entire objective world, there's only this one planet, the Earth planet, that has life and conscious beings. Итак, посреди этого огромного объективного мира есть одна планета, на которой существует жизнь и наделенные сознанием существа. That means consciousness being possessed by the few. It's a very, comparatively speaking, small substance. Подразумевается, что сознанием обладают лишь немногие, то есть, сравнительно говоря, сознание представляется крайне мизерной, редкой субстанцией. Then these conscious beings, if they get lucky on a good day, they experience a drop of happiness. И эти наделенные сознанием существа иногда, если им повезет, если сложится удачный день, могут почувствовать каплю счастья. So in this scenario, happiness is this minuscule substance, consciousness somewhat more, in greater quantity, and the objective world is vast and virtually unlimited. И в этом сценарии счастье крохотно, сознание присутствует в несколько большей степени, а объективный мир практически необъятен. It's a pretty bleak picture. Довольно безрадостная It's картина. not very encouraging. Не очень вдохновляет. And you live a life of suffering that is so short. Итак, вы живете жизнь, что полна страданий, к тому же такая короткая. So, but Srila Guru Maharaj, with his subjective evolution of consciousness concept, says just the inverse is true. Но Гуру Махарадж в своей концепции субъективной эволюции сознания утверждает, что верно прямо обратное. That the whole objective world is like an iceberg floating in an ocean of consciousness. А именно, весь объективный мир – это айсберг, плавающий по океану сознания. And that consciousness has a target, a goal, a necessity, a food that it seeks. И у этого сознания есть цель, предназначение, направление, в котором оно движется, чего ищет. Because consciousness enables feeling. Потому что сознание позволяет чувствовать. So the real target of consciousness is not knowledge, Поэтому настоящая цель сознания – это не but знание, happiness or Но- pleasure. но счастье, радость. So in the Vedic conception, the supreme absolute truth, the ultimate reality is ecstasy or pleasure, happiness personified. В ведической концепции высшая концепция истины – это счастье, радость собственной персоной. And the objective world is like an iceberg floating in an ocean of consciousness. А объективный мир подобен айсбергу, плавающему по океану So when сознания. we say this microphone, it is hard, it has weight, it has dimensions, it has color. These are all subjective concepts. And Guru Maharaj says, a cluster of subjective concepts makes an object. Рассмотрим микрофон. У этого микрофона есть твердость, есть вес, есть размеры, есть цвет. Все это субъективные концепции. И Гуру Махарадж утверждает, что совокупность субъективных концепций составляет объект. So in Krishna conception, the ecstasy personified, that's the ultimate unlimited infinite substance. В Кришна-концепции экстаз собственной персоной – это высочайшая безграничная субстанция. And then there's consciousness, and then the objective world is occupying the least position.
После существует сознание, а объективный аспект реальности, объективная реальность – это наименьшее положение. So, the objective world, and one way Guru Maharaj put it, because ultimately everything is spiritual and part of divinity, he said, it is as if a part of the perfect appears to be imperfect. Поскольку все в конечном счете духовно, то Гуру Махарадж описывает материальный мир таким образом. Это когда как будто бы часть безграничного часть совершенного кажется несовершенной. Our interest and fulfillment lies in seeking perfection. И наш интерес, наше счастье заключается в поиске совершенства. So, in the introduction to another book we made of Srila Guru Maharaj, Sri Guru and His Grace, it begins with the maxim that to err is human. Еще одна книга Гуру Махараджа, что мы издали, Шри Гуру и Его милость, начинается со знаменитой фразы «Человеку свойственно ошибаться». And he said, and to err is inevitable for everyone, being not perfect. Далее Гуру Махарадж продолжает: ошибки свойственны всем, поскольку они несовершенны. These are universally accepted principles. И это принципы, которые принимают все. But what's also noteworthy, is that we acknowledge that to err is human, we're all imperfect, nobody's perfect, but there's this element within us that seeks perfection. Но это еще не все. С этим мы согласны. Мы несовершенны, никто не совершенен, это понятно. Но одновременно внутри нас существует некий элемент, что ищет совершенство. And that's very interesting because we know, in one sense, that perfection is unattainable. И это весьма любопытно, потому что в одном смысле мы знаем, что совершенство недостижимо. Yet we seem to be hardwired to seek perfection. Но все же, словно сама наша природа заставляет нас искать Then Guru совершенство. Maharaj makes the point, if it was something you could achieve on your own, then certainly we would have it by now. Далее Гуру Махарадж утверждает, что если бы мы могли самостоятельно достичь совершенства, мы бы уже его давно обрели. But he says, the revelation of perfection is a function of the Supreme Perfect, the Infinite, Но, продолжает он, откровение совершенного – это функция высшего совершенного, Всевышнего Господа. He can reveal himself to the imperfect. Он в состоянии явить себя несовершенному. Favored agency of revelation is Guru. И его излюбленный метод откровения – это гуру, Which we can say is the absolute descending and relative circumstance revealing himself. которого мы можем определить так. Это абсолют, нисходящий в относительные обстоятельства, являющий себя в них. So the recognition of these principles are the basis of spiritual culture. И признание этих принципов является основой духовной культуры. Once, when Srila Guru Maharaj was preaching, and one member of the audience challenged him, saying, "If the finite can know the infinite, he's not infinite." Однажды, когда Гуру Махарадж проповедовал, то один человек в аудитории бросил ему вызов, сказав так: если ограниченный может познать безграничное, то это не безграничное. There's also a saying, "Vox populi is not vox Dei." Подобно тому, как есть такая присказка, в переводе с латыни «глаз народа» – это не глаз Божий. Right? And you translate it on. So, but that doesn't mean that God is voiceless. Но это не означает, что у Бога нет своего голоса. We can agree, yes, the voice of the people is not the voice of God, but then does God have a voice? Will we allow that? Да. Can he express himself, reveal himself? Да, мы согласны. Глаз народа – это не глаз Божий. Но есть ли свой голос у Бога? В состоянии ли Он явить себя, выразить себя? So we concede, atak Shri Krishna namadi nabhavyed graham indriye.
The finite, by finite means, which means seeing, hearing, tasting, touching, smelling, feeling, etc., cannot verify, realize the infinite. Итак, мы соглашаемся, что ограниченное своими ограниченными способностями, видеть, слышать, обонять, осязать, чувствовать вкус, не способно постичь безграничное. That we concede. Это мы принимаем. But Guru Maharaj's response was, if the infinite cannot make himself known to the finite, he's not infinite. Но Гуру Махарадж ответил так: если безграничный не в состоянии явить себя ограниченному, тогда это не безграничное. This is like the first principle of spiritual thinking. И это первый принцип духовного мышления. That yes, by my limited sense perception, mental and intellectual prowess, I cannot conceive the infinite, but I'm open to the prospect, the possibility that the infinite can reveal itself to me. Признание, что своими ограниченными возможностями, мощью своего ума и разума я не в состоянии постичь безграничного, но я открыт для возможности того, что безграничное может явить себя мне. And that understanding or knowledge is referred to as revealed truth. И такого рода понимание, такого рода знание называется истиной откровения. Right? As the word atma prajnanayo means self. Manifested. No, self-revealing, but there's another word. Evident. Self-evident, self-illuminating. Самоочевидное знание, самосветящееся. Srila Saraswati Thakur gave the example. Someone who's lived in a dungeon from birth, there's no windows in a dungeon. So they lived in a dungeon from birth. The only way they know to see things is by torch. You light a torch, and then you can see things. Гуру Махарадж приводит такой пример. Представьте, что кто-то всю жизнь прожил в подземелье. В подземелье не существует окон, там не увидишь уличного света. Но в этом случае единственный способ увидеть что-либо для человека – это факел. So someone outside of the dungeon comes and says to them like, "Come with me, I want to show you the sun." И кто-то приходит извне этого подземелья туда и говорит: пойдем со мной, я покажу тебе солнце. And the dungeoner said, "Let me get a torch so we can see it." И обитатель подземелья говорит: хорошо, сейчас возьму факел, чтобы суметь его увидеть. And the man said, "No, you don't understand. The sun has it's self-luminous. Its own, you'll see it by dint of its own light." Но гость говорит: нет, ты не понимаешь, чтобы увидеть солнце, нет нужды в факеле, оно являет себя своим собственным светом. But he's thinking, what can be seen without a torch? А тот думает: да что вообще можно увидеть без факела? Let me bring you into the sunlight. You'll see the sun, by its own illuminating power, reveals itself. You see the sun by sunlight. Просто позволь мне привести тебя к солнечному свету, тогда ты сам увидишь, что благодаря собственному сиянию солнце являет себя. So people think, what can be known or understood without logic, reason, rational thought, mathematics? И так люди думают, что вообще можно познать без логики, рационального мышления, разумного подхода. Our friend Gödel's theorem, he comes to our aid here. Тут к нам на помощь приходит наш друг Курт Гёдель. I mean, I didn't know him personally, but I consider him friendly conceptually. То есть лично я с ним, конечно, не знаком, но концептуально я считаю его нашим другом. And he drove scientists, mathematicians, logicians crazy by saying that there are many things that are true that can't be proven.
Гёдель свел многих ученых, математиков с ума, сказав и продемонстрировав, что существуют определенные истинные вещи, которые невозможно доказать. Another friend, Wittgenstein, he has something to say. И еще один наш друг, Wittgenstein, тоже добавил He was кое-что. arguably the greatest linguistic philosopher of the 20th century. Wittgenstein был, быть может, величайшим философом-лингвистом 20-го столетия. And while he's writing all these practically indecipherable books, his loft was above a garage, a gas station, garage, whatever, where they made coffee every day. И когда он писал свои книги, практически непроницаемые, непонятные простым людям книги, однажды он находился в своем лофте, на своем чердаке, который оказался ровно над заправочной станцией. And the aroma of the coffee would go waft, like he's writing or, all these dense books, and the smell of the coffee would come into the room. И там подавали свежезаваренный кофе, и так аромат кофе достиг его комнаты. And he thought, with all of my linguistic skill, prowess, I cannot in words arrange words in such a way as to convey to you the aroma of coffee. И он сказал, что при всем своем лингвистическом умении я не в состоянии расставить слова таким образом, чтобы передать вам аромат кофе. And we're going to have a discussion about God. И при этом мы будем рассуждать что-то о Боге. So then we think, well, then it's hopeless. И люди говорят, тогда все безнадежно. No, God has His own voice. Нет, у Бога есть свой Is He голос, capable of describing Himself? потому что Он в состоянии описать сам себя. Right? Theistic people are of the opinion that He can. Люди верующие склонны считать, что Он If the может. infinite wants to make Himself known to the finite, He has that capacity. Что безграничный в состоянии явить себя ограниченному, у Него есть эта возможность. It transcends our limitations or disqualifications. И это превосходит наши ограничения, недостаток наших способностей. So when I was flying from Beijing, China, to New York City, sitting next to me was a professor of advanced computer science. Однажды я летел из Пекина в Америку, и рядом со мной на соседнем кресле сидел профессор, преподаватель старших курсов компьютерных наук. He's Chinese, but teaching, postgraduate advanced computer science at like one of the leading universities for that in America. Он китаец, но он преподаватель в магистратуре и аспирантуре на старших курсах, изучающих компьютерные науки в одном из ведущих университетов Америки. So I thought this is a great opportunity to ask him a few questions. И я подумал, это интересная возможность, чтобы задать ему несколько вопросов. And he agreed. Он согласился. And so I said, can you say with absolute certainty that the original source of all aroma, like beautiful, fragrant flowers, aroma, the original source of all aroma has no olfactory capacity? И я сказал, можете ли вы утверждать с абсолютной убежденностью, что первоисточник всех запахов, всех ароматов лишен обоняния? And he said, the way you phrase this question, can I say, deny that with absolute certainty? No. И он отвечал, то, как вы сформулировали, могу ли я отрицать или утверждать с абсолютной убежденностью? Не могу. Then I said, then I don't have to ask you another question. И я продолжил, тогда мне нет нужды задавать вам следующий Because I could вопрос. frame the same question, in terms of
seeing, visual elements, hearing, auditory sense, sound, touch. Потому что я мог бы задать вам подобные же вопросы касательно слуха и звуков, касательно зрения и образов, касательно осязания и предметов, касательно всего чувственного восприятия. So you're allowing that the original source of everything is the personality of Godhead. То есть вы допускаете, что первоисточник всего – это верховная личность Бога. The central conception of the infinite. Центральная концепция безграничного. Human-like proportions. Человекоподобные пропорции. At one extreme, all accommodating, greater than the greatest Brahma. Одна крайность – бесконечно большой, всеобъемлющий Брахма. At the other extreme, all permeating, all pervading, smaller than the smallest, Paramatma. Другая крайность – всепронизывающий, вездесущий, бесконечно малый Параматма. But the golden mean, the central conception of the infinite, is the all-attractive reality of the beautiful. Но золотая середина, центральная концепция безграничного – это прекрасная реальность. The personality of Godhead, Sri Krishna. Личность Бога, Шри Кришна. Krishna means who is all attractive, irresistibly. We're all irresistibly drawn in attraction. Кришна означает всепривлекающий, тот, кто неудержимо притягивает к себе всех. Love, beauty, ecstasy personified. Он – любовь, экстаз, счастье собственной персоной. So directly or indirectly, everyone is searching for Krishna. Поэтому напрямую или косвенно все ищут Кришну. Any other question? Есть ли еще вопрос? Yes. Hare Krishna. Если возможно, могли бы вы рассказать о том, как мантра, она же постепенно меняет сознание, то есть только, например, человек начинает практиковать мантру, у него есть определенное как бы состояние спящей души, скажем так, которое потом мантра постепенно она очищает, пробуждает, и как ваше видение вот именно вот этого процесса, как изменяется восприятие трансцендентного звука и изменяется восприятие музыки, взгляд на музыку, скажем так, как она уходит в глубину. Could you please tell when mantra is producing its effect? Obviously, it's different for different levels of development. For example, someone who just got in touch with this, we can say that person is in sleeping soul state. So is a sleeping soul? Sleeping soul state in a Dev state of Jago, Utishta, Jagrata, Prapya, Bharana, Bodhita. Vedas say that. Да, веды сравнивают, говорят о спящей душе и призывают проснуться, да. So, also, wake up to your prospect. Doesn't mean they're literally sleeping. И говорят, проснитесь к своей перспективе. Это не означает, что души в буквальном смысле спят. It means sleeping to your reality potential. Это означает, что вы спите, не ведая о своем реальном потенциале. So could you please explain how this manifests on different levels? How perception of divine sound, of divine music manifests on different levels of development? Think like a virus. Well, I'm not saying think like one, but think about. I'll give a virus example. Давайте думайте об этом как о вирусе. Приведем пример с вирусом. So this. What's the right word? Is it molecular? What is its size? Well, it's more than molecular. It's between molecular but whatever the appropriate word is. Yeah, nano size. Yeah. So this nano-sized thing that has some kind of vitality, right? It enters your system, and then gradually it starts spreading its influence.
Итак, вирус – это что-то микроскопического наноразмера. Это что-то, что обладает жизнью, попадая в ваш организм, начинает распространять свое влияние. In a good way, the mantram is working like that. И в хорошем смысле мантра работает подобным образом. So it's entering the core consciousness Она of входит the recipient Она входит в систему, в самую глубину сознания реципиента and starting to spread its influence. и начинает распространять свое влияние. Once Srila Saraswati Thakur, he was giving Harinam, Hare Krishna Mahamantra to a gentleman who had been a spy during the war. And by that I assume, because it was in the 30s, it means the First World War. Однажды Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур давал посвящение одному джентльмену, который прежде, во время войны, был шпионом. Судя по всему, речь идет о Первой мировой войне, потому что это посвящение было в 30-е годы 20 века. So he said to him, he said, Krishna should be allowed to land in the heart the way the Navy brings the army to the shore, and they establish a beachhead. И Сарасвати Такур привел такой пример. Кришне следует позволить высадиться в сердце, подобно тому, как флот помогает армии высадиться на берегу и организовать там укрепление. And we know they get off the boat, they come by the water, then they arrive on the beach, they plant the flag and make a proclamation. We're claiming this land, and then they start gaining ground, claiming ground. Они идут по воде, затем высаживаются на берег и на берегу поднимают свой флаг, говоря, что мы заявляем, что эта территория наша, и начинают постепенно распространять свое влияние. Pravishtakarna randraina swanam bhavam suroruham dunoti shamalam Krishna shalilasya yatha sharat. So he's saying, Krishna, what is that? What's the water, the channel for that? Is the ear, sound. Is like this Krishna conception's floating on sound and goes through this channel to the heart. Каков же канал? Как это проходит? Это ухо, это слух. По волнам звука Кришна концепция, это представление проникает в сознание. And to address this about music, it's not musical in the conventional external sense. И касательно музыки, речь не идет о чем-то музыкальном в обыденном, традиционном смысле. It's like someone expressed with regard to poetry once. They're giving different descriptions. One person said, musical thought. Подобно тому, как о поэзии можно говорить по-разному, один человек сформулировал поэзию так. Это музыкальная мысль. So the slokas, the mantrams, they have a certain musicality and rhythm to them that is gradually, increasingly appreciated by the person vibrating the mantram faithfully. И шлоки, мантры обладают определенной музыкальностью внутри, в себе, сами по себе. И эта музыкальность, ее может оценить тот, кто постепенно, с верой, постоянно повторяет их. And it's said in Brahma Samhita, with regard to Krishna's abode, Katha Ganam Natya-gamanam api bangshi priyasaki, that there, Katha, all speech is song, and all movement is dance. И в Брахма-самхите по поводу обители Кришны сказано, что там всякая речь – это песня, а всякое движение – это танец. But that's gradually realized and appreciated. Но это можно осознать и оценить постепенно. So we've seen in the case of Srila Govinda Maharaj particularly how much relish he had for vibrating or singing the slokas of the Bhagavatam, of Guru Maharaj, of Charitamritam.
мы видели, в особенности в случае Шрилы Говинды Махараджа, как много радости он черпал в повторении различных шлок из Бхагаватам, написанных Гуру Махараджем, из Чайтанья Чаритамриты. And we see in the pastimes of Mahaprabhu, Chaitanya Bhagavat, there's even reference to a specific raga, but we shouldn't think like, let's find that raga and then we'll sing like that. И в некоторых описаниях в Чайтанья Бхагавате есть даже ссылки, указания на определенные раги, как именно это пелось, но это не означает, что мы можем сейчас сказать, отлично, давайте найдем эти раги и будем петь так же. Because it means from the heart. Потому что речь идет о чем-то от сердца. Even singers within this world, they know when they're giving a perfunctory performance as opposed to really being in the zone and singing from their heart. The audience doesn't always know that. Как исполнители этого мира, сам исполнитель всегда знает, является ли это его исполнение лишь формальным, внешним, или же он в самом деле полностью включен в поток. Аудитория может не заметить разницы. So, and we see, we're this week celebrating Rath Yatra. Mahaprabhu, sometimes he's before Jagannath, he wants to sing, he can not even say the word Jagannath, he's so ecstatic. На этой неделе мы отмечали праздник Радха-ятры. В это время Махапрабху перед божествами Джаганатха пребывал в таком экстазе, что был не в состоянии даже произнести полностью имя Джаганнат. But sometimes he's asking one of his intimate devotees to sing, and he's dancing. Иногда он просил кого-то из своих близких спутников петь, а сам танцевал. And we're told at another time that he requests this one devotee, Varkeshwara Pandit, known as a great, that he will dance, and we're told Mahaprabhu is singing to the dancing of Varkeshwara Pandit. А в другом случае Махапрабху попросил своего близкого спутника Вакрешвару Пандита, который был известен как замечательный танцор. Он попросил его танцевать, а сам Махапрабху начал петь под танец Вакрешвара Пандита. But we're told Atak Shri Krishna Nama Adi Nabhavye Graham Indriye. This type of singing, it's beyond the grasp of the intelligence, mind, and senses. Но нам объясняют, что подобного рода пение находится за пределами того, что может ухватить ум, разум, чувства. Can only be approached under the guidance of Sadhu, Shastra, Guru, and Vaishnav. К этому можно приблизиться только под руководством гуру, шастр, гуру Вайшнава. By serving them, we gain the capacity for appreciation. Служа им, мы обретаем способность ценить это. I think, is this the Arati time? Ананда мой Прабху, а к Арати все готово? Remember, on his side, you should not speak loudly in front of the deity. On the inside, you have to go back. It's good he's not yelling. Yes, Uma Devi Dasi. Hare Krishna. Отречник говорит, что он Своям Бхагаван. В Ведах описывается 6 качеств Своям Бхагавана. То есть он обладает всей властью, всем богатством, всей силой, красотой и отрешенностью, и знанием. Это 6 качеств. Но а где же тогда любовь и счастье? Почему они не названы в числе качеств Бхагавана? Krishna is told to be Swayam Bhagavan. Yes. And we know the Vedas list the main qualities of Bhagavan, 6 qualities, all power, all wealth, all beauty, etc., all renunciation, all knowledge. But what about love and affection? Why are they not listed? Mm-hmm. Because the word Bhagavan implies one who possesses these type of opulences.
Потому что само слово «бхагаван» указывает на того, кто обладает этого рода великими достояниями. So it's really a way of defining God. Поэтому это понятие, это на самом деле попытка определить понятие Бога. Aiswaryasya samagrasya viryasya yashashashriyas jnana vairagyayos chapi shanam bhaga iti gana. Spencer, as you say, Aiswarja, majesty, gyan, knowledge. How soon? Готово? Yes, it's No, this okay. Beauty, on all of these things to an infinite degree. То есть, Defines one as Bhagavan, God. То есть в этом стихе сказано, что если кто-то обладает в бесконечной степени всей красотой, силой, властью, отрешенностью, всеми 6 качествами, то тогда его можно назвать Бхагаваном, Богом. But Vishnu is Bhagavan, Ramachandra is Bhagavan. Но Вишну – это Бхагаван, Рамачандра – это Бхагаван. So when we say Swayam Bhagavan, means the Bhagavan of Bhagavans, the original Supreme Personality of Godhead. Когда говорят «своям Бхагаван», то подразумевают Бхагаван Бхагаванов, изначальная верховная And личность then when we Бога. compare these Bhagavans, that's where we find out what are the superior qualities of Krishna to Ramachandra or Narayan. И сравнивая этих различных Бхагаванов, мы можем понять, каковы же отличительные качества, которые делают Кришну выше, чем даже Нараяна или Рамачандра. Rupa Goswami says, Asamanordva Rupa Sri Vishmapita Charachara Karsan Venu. What is it? Anyway, he's saying that incomparable beauty, love, charm, sweetness, affection. That's what distinguishes Krishna and makes him superior to Ramachandra of Ayodhya and Vishnu of Vaikuntha. Шрила Рупа Госвами говорит, что непревзойденная красота, сладость, нежность, любовь Кришны, эти качества делают его отличным, выделяют его даже от других проявлений Бхагавана, таких как Вишну Вайкунтхи или Рамачандра Айодхи. But it's a good question. Но это хороший вопрос. Hare Krishna. Jai Shri Krishna. Bhagavan Shri Krishna. Hare Krishna. Джай Шрила Бхакти Судхира Госвами Махараджа ки джай.